I welcome you to our English school. මම ඔබව සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ඉංග්‍රීසි පාසලට. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ වන විටත් cursive writing වැල් අකුරු ලිවීමේ වැඩසටහනේ අකුරු දෙකක් මනාව ප්‍රගුණ කරලා ඇති කියලා. ඔබ මම ඔබට යෝජනා කළ පරිදි ඩබල් රූල් පොතක් අරගෙන පිටු දෙකක් හෝ තුනක් පිරෙන්න ඔබ මුල් අකුරු දෙක මේ වෙනකොට ලියලා ප්‍රගුණ කරලා ඇති. ඉතින් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ cursive writing වැල් අකුරු ලිවීමේ දෙවෙනි පියවරට යන්න. අද මම සූදානම් වෙනවා තවත් අකුරු කීපයක් ඔබ හමුවේ තැබීමට. මේ වැල් අකුරු පුහුණුවේදී මම ඔබට යෝජනා කරා ඩබල් රූල් පොතක් භාවිතා කරන්න, කළු පෑනක් තුඩ හීනි කළු පෑනක් භාවිතා කරන්න. එසේ ඔබ තමන්ගේ අත් අකුරු ප්‍රගුණ කරගත්තොත් බොහොම ලස්සනට මෙම වැඩසටහන ඔබට කළ හැකි වේවි. එසේනම් අපි ආරම්භමු our cursive writing program. Today I am going to introduce you letter C. Letter C. This is simple C. මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය අකුර simple C. When we are writing cursive C, you have to practice it like this. Simple C. Okay. Now we have written simple C. Then we move to simple D. सामान्य अत्तකුර අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. When you are writing simple D as a cursive letter, start like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Now we have to write letters C and D together. කොහොමද අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ letter C සහ D එකතු කරලා ලියන්න. This is the way. You have to write it like this. Letter C, D. Letter C, D. Letter C, D. Letter C, D. Now you have to practice this writing 2 pages, right? And be ready to write letter A, B, C and D together. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අලුත් පිටුවකින් අකුරු හතරක් එකතු කරලා ලියන්න. ඒ තමයි letter A, simple A, B, C and D. Let's see. අපි බලමු ඒ කොහොමද අපි ලියන්නේ කියලා. Right? Letter A, B, C, D. A, B, C, D. Letter A, B, C, D. Okay, understood. Now you have written 4 letters. Then we can practice A, B, C, D. After that, E, letter E. This is simple E. This is the normal letter. මේ අපි ලියන සාමාන්‍ය අකුර. Simple E. When you are writing it as a cursive letter, follow this. E. Simple E. Simple E. Okay? Very easy to write that. Then we are ready to write F. That is somewhat difficult. මේක ටිකක් ලියන්න අමාරුයි ඔබ පුරුදු වෙනතුරු. So I ask you to write it slowly. මේක බොහොම හිමීට ලියලා පුරුදු වෙන්න. This is simple F we are writing. When you are writing this as a cursive letter, follow this. 1, 2, 3. Okay? 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then we have to write letter E and F together. Letter E and F together. Let's see. අපි බලමු E සහ F කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Right? Letter E, F. E, F. E, F. E, F. E, F. Okay. Now we can write letter A, B, C, D, E and F together. අපි අකුරු හයම එකට ලියමු. Take another page. තව පිටුවක් ගන්න. Right? A, B, C, D, E and F. Okay? A, B, C, D, E and F. Again, I am practicing you. බලන්න. A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. Okay. Now we have completed 6 letters. Practice it at home, right? Then you will be able to write very beautiful cursive letters. එසේනම් අද දිනේ ඔබට හඳුන්වා දුන්නෝ cursive letters ප්‍රමාණය අපි මෙතනින් අවසන් කරලා ඊළඟ වීඩියෝවෙන් ඔබව හමුවනතුරු ඔබට ජය හා සතුට. All the best.